Good morning, dear students. In today's class, we'll look at a few more problems. So the first question is, find the particular solution of d square minus dd dash plus d dash minus 1 of z equal to e raised to x. So the particular solution is given by 1 by d square minus dd dash plus d dash minus 1 of e raised to x. Now, it is in the form 1 by f of dd dash e raised to ax plus by. A is 0 and A is 1 and b is 0. Now you can see that when I substitute a equal to 1 and b equal to 0, so this term vanishes. So d dash varuna rendu terms is 0. So this will become 1 minus 1. So therefore the denominator is 0. So we will apply the property. Okay, so we'll take e raised to ax plus by 1 by f of d plus a d dash plus b of 1. So this is what you are going to get. So e raised to x replace d by d plus 1. Ini d dash d dash plus 0. So d dash will remain the same. So you will get 1 by d plus 1 whole square minus d plus 1 into d dash plus d dash minus 1. So simplify ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 1 by d square plus 2d minus dd dash operating on 1. Here okay, I'm taking 2d outside, but this is an irreducible term. So I'm taking 2d outside, so all of them are not of the same power. അപ്പോൾ highest degree term എപ്പോഴും വെളിയിൽ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാ ടേംസും ഒരേ ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ് സോ വിൽ ടേക്ക് ദി ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടേം എടുക്കാം. സോ ഹിയർ വെൻ ഐ ടേക്ക് 2d ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ എ സിംപ്ലർ ഫോം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2d ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് d ബൈ 2 മൈനസ് d ഡാഷ് ബൈ 2. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിയുടെ പവേഴ്സ് വരെ മതി. ദി ഹയർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിൽ ബി 0. So d d dash എടുക്കുമ്പോഴും 0 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. So when I expand this, you will get 1 minus d by 2 minus d dash by 2. It's in the form 1 plus x whole raised to minus 1. So that is 1 minus x plus x square minus x cube so, of 1. Now when you apply the operator, you will get 1. So that is e raised to x by 2d of 1. Now integrate with respect to x, so that will give us x e raised to x by 2. So this is the required particular integral. And in the next two problems we will use so we will find the particular integral in the form of method of undetermined coefficients. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒ ഡിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ, സോ വിൽ ഡു ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. വിൽ ഫൈൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ഡാഷ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു കോസ് എൽ എക്സ് പ്ലസ് എം വൈ. നൗ ഇൻ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ്, സോ we need to find, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് അപ്പോൾ കോസ് എൽ എക്സ് പ്ലസ് എം വൈ ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ സെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ യുവർ സെഡ് മസ്റ്റ് ബി സം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം സൈൻ ഓർ കോസ്. സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും, കാരണം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കോസ് തിരിച്ച് കിട്ടുക. ഇനി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ സൈൻ ഓർ കോസ്. ഇനി സൈനോ കോസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, എക്സ് കോസ് എഴുതുക, എക്സ് സൈൻ എഴുതുക, അതുപോലെ വൈ കോസും വൈ സൈനും, കാരണം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും നമുക്ക് സൈനോ കോസോ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. സോ ഹിയർ for finding the solution by undetermined coefficients, so we assume that the particular integral is of the form c1 cos lx plus my plus c2 sin
lx plus my. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. So we need to find differentiate z twice with respect to x and once with respect to y. But dz will be minus c1l sin lx plus my plus c2l cos lx plus my, and d square z is equal to minus c1l square cos lx plus my minus c2l square sin lx plus my, and d dash z is minus c1m sin lx plus my plus c2m cos lx plus my. Now we have d square minus d dash z equal to a cos lx plus my. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക d square z ഉം d dash z ഉം. So you will get minus c1l square cos lx plus my minus c2l square sin lx plus my, then minus d dash z ൻ്റെ അവിടെ c1m sin lx plus my minus c2m cos lx plus my equal to a cos lx plus my വരും. Now compare the coefficients of cos and sin on both sides. So that will give minus c1l square minus c2m equal to a, and minus c2l square plus c1m equal to 0. So on solving we will get c1 equal to c2l square by m and c2 equal to minus am by m square l raised to 4. So that completes the particular integral. So substitute c1 and c2. So you'll get z equal to minus al square by m square plus l raised to 4 cos lx plus my minus am by m square plus l raised to 4 sin lx plus my. And the next question is, you need to find the particular integral of d square plus d dash plus 1 z equal to sin xy. So on the left side you have an irreducible equation. So CF ൻ്റെ അകത്ത് സൈനോ കോസോ വരുന്നില്ല. Now find d square z and d dash z. So dz is, so form of particular integral will be c1 sin x plus y and c2 cos x plus y. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വീണ്ടും sin xy വരിക. So dz will be differentiate with respect to x. So you'll get c1 cos x plus y minus c2 sin x plus y, and d square z is minus c1 sin x plus y minus c2 cos x plus y, and d dash z is c1 cos x plus y minus c2 sin x plus y. So now we have got all the derivatives. So on substituting the derivative we will get minus c1 sin x plus y minus c2 cos x plus y plus c1 cos x plus y minus c2 sin x plus y plus c1 sin x plus y plus c2 cos x plus y, and on the right hand side you have sin x plus y. From terms cancel out. So remaining you have c1 cos x plus y minus c2 sin xy equal to sin x plus y. So c1 will be 0 and c2 is equal to minus 1. So therefore the required particular integral is, അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് c1 sin x plus y plus c2 cos x plus y. So we will get particular integral as minus cos x plus y.